I am the change. Well, the project is trying to address two things. We would like to address on the issue of non-revenues in water, and we would like to address the issues of non-functionality of the water infrastructures in the rural areas specifically. So the technology is going to cover the issue of non-revenues in water, and we are going to improve the infrastructures that will be used to give the services to the people. First, I should let you know on the sources of non-revenues. There are some traditional practices at the water point in this area at the water points when people are collecting water. There's so much water which is wasted there at the water points, and there are some illegal connections. People used to tamper with the flow meters and so forth. And this project is going to eliminate those sources of non-revenues in that aspect by introducing the prepaid meter system that will make people and especially the users more accountable on their money on access to water. And the issue of non-functionality, we have invested on one of the most reliable water source in this area. We have a borehole, and we use that borehole to give the service to the people. Behind me is the solar panel. We are using it to produce power, that is pumping water from the borehole downstream there. And the water goes up to the huge reservoir of 10,000 gallons, and then water will be coming down through the gravity scheme. Ile kadi ya utawala inakaa kwangu ofisini, na chini yangu nimeweka mtu atakayesimamia hiyo. Kazi yake itakuwa ni kuhakikisha kila kioski kinafanya kazi kila siku. Vile hiyo kadi nitaitumia kwa ajili ya kuongezea vocha kwa wakala. Nitatumia kuongezea vocha wakala, ambao wakala ndio watapeleka kuuzia vocha wale wengine watumiaji. Ule mfumo wa malipo baada ulikuwa unatuletea matatizo mengi, kwa sababu mtu anakuja leo hana hela, anataka maji, inabidi umpe, anachukua maji, baadaye kulipa inakuwa shida. Kule kulikuwa na matatizo. Sasa kwenye mradi huu hapa, huu mradi kwa kuwa unalipa kabla, tone la maji utakalotumia utakuwa unalipia. Kwa hiyo kutakuwa hakuna upotevu. Lakini vile vile mradi utakuwa unasaidia kutokupata hasara hata kidogo, kwa kuwa unalipa kabla. Ukishilipa kabla, na mimi naweza kutumia hizo fedha kufanyia matengenezo mengine na uendeshaji mwingine wa mradi. What we did specifically, we started by mobilizing the community to understand the project, to understand why we are doing the prepaid system. We changed them from the post-paying system. We also did an exposure visit where we also involved some community members and the representative from the body, as well as the district government officials, where we went to Kenya for them to understand when we talk of water dispenser, this is how it look like and this is how it operates. We also train the community by taking the representative of both men and women in the community to take the lead of the project, to understand and to tell their fellow water users about the project. Huu mradi manufaa yake yanaonekana ni makubwa, kwa sababu kwa tayari watapata manufaa, kwa maana ya mambo yao ya kiuchumi yataendelea kufanyika vizuri. Kwa hakutakuwa na mhangaiko wa kutafuta maji. Yatakuwepo hapa, na kwa kadri ambavyo tumefundishwa, mimi ni kati ambao nimepata mafunzo kuhusiana na mradi mpya ambao unatumia teknolojia ya kisasa. Kwa hiyo tutahakikisha kabisa kwanza maji hayatakuwa yanapotea bure, kwa sababu tutakuwa tunatumia huu mtindo wa kisasa wa ATM ambao mtu anachota maji na bila kusumbuana kwamba leo hana hela. Maana yake huna hela utapata maji, una hela kwenye vocha ndio utapata maji. Kadi ni nzuri kwa sababu tuna uhakika wa kununua maji, na endawaso inaweza kupata hela ya kujiendeleza kwa uhakika zaidi kuliko mwanzoni wa kulipa hela cash kwa muuza maji na hatujui inaenda wapi. Nilipofika huku kaona maji ni mbali, na nikienda kuchota maji mara pengine narudi itakuwa nimechelewa, mara nimechelewa kupika, mara mtoto analia anataka chakula.
Sasa baadaye maji ilipokuja hapa ikawa tumepata nafuu kabisa. Hii maji ilivyopatikana, yani nimemwaga mbegu za nyanya, baadaye nikaimwagilia, ikaota, nikapanda. Sasa hivi imeota vizuri, maana maji ni karibu sana. Kijiji hiki tumefurahi kuletewa mradi huu wa maji. Tumefaidi kupata maji kwa ukaribu, na pia tunachota kwa kuweka kadi zetu, na hata kama mtu hayupo tunachota, tunaondoka ukiwa na kadi yako. Na pia inatupunguzia muda, kwa sababu tulikuwa tunachukua muda mbali na sasa tunachukua maji karibu ili niendelee na shughuli zangu nyumbani au shambani au jikoni au kumpeleka mtoto shule. I remember first coming across Grundfos with the LifeLink product in Kenya when they were first beginning to test it, and then again in Ghana through some other client work. So it was interesting to me personally to see them come through as an applicant with CRS to implement this concept and this service in Tanzania. And one of the main things I noted was that this was not version 1.0. So when I saw it years ago, it was in its beta test version, incredibly expensive. They hadn't quite figured out the analog component, the social model, how you implement this thing and how you actually manage the resources on the ground. They had the technology figured out, but not the actual program side of it. And so what's great to see about it now, what's surprising, is to see how far they've progressed and what value CRS is adding by knowing the community, knowing how water systems work in these rural areas, to really give this a potential chance to see if it will work.